నేను హ్యాపీగా ఉండేది. She's giving you back your same medicine, dude. How does it feel? Disco? Yeah. G'day guys, I'm usually the original Spiky D and welcome yet to another edition of a Trini reaction to it. Here we feature the best in foreign language song, dance and film out of India, southern India, 90% of the times. In case you're dropping for the first time, I'm from the Caribbean, Trinidad and Tobago. Thank you for watching. Thank you for subscribing. Now today, I'm now into the final scene or the climax scene, episode 9 of the Telugu language film called Mr. Perfect. It is starring Prabhas, the darling one, Kajal Aggarwal, Prakash Raj, Taapsee, Pannu. Alright, so with that said, without any hesitation, let's go straight into our scene today. అమ్మయ్యా, వచ్చావా? దా, ఒక్కదాన్నే సర్దుకోలేకపోతున్నాను రా. మరో పక్క ఫ్లైట్ టైం అయిపోతుంది. She's leaving. హెల్ప్ మీ. అరే, చెప్పడం మర్చిపోయాను. రే, హనీమూన్కి ఇండియాకి వచ్చేయండి రా. భువనకి తాజ్మహల్ చూడాలని ఉందంట. వస్తే నేనే దగ్గరుండి స్టాప్ ఇట్. విక్కీ మ్యాగన్ ప్రేమిస్తాడో తెలిసి ఎంకరేజ్ చేస్తాం. వాళ్ళిద్దరు గొడవ పడితే కలిపాం. ఇప్పుడు సడన్ గా వెళ్ళిపోతున్నాం. ఏంటిదంతా? నా కళ్ళల్లో నీళ్లు చూస్తే తనే కారణమని గిల్టీగా ఫీల్ అవుతాడు. ఆ పరిస్థితి తనకు రాకూడదనే వెళ్తున్నాను. Cannot see him with another person, dude. She's still in love with him. నువ్వు పందెం చేరవరుకుంటావని విక్కీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. మరి నువ్వు చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతే దాన్ని మొత్తం అంతా కింద పడేశారు. ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎంతసేపు? ప్రియా ఇండియా వెళ్తున్నారంటే మాట్లాడొస్తున్నా. ఓ ప్రియా, ప్రియా వెయిట్. ప్రియా ఏంటిది సడన్ గా? అంతా అయిపోయింది కదా. ఏమైపోయింది? ఉండొచ్చు కదా. ఎన్నాళ్ళు విక్కీ? ఓహ్, ఉండు ప్రియా, నువ్వు వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు. నాకు నచ్చింది చేస్తేనే కదా నేను హ్యాపీగా ఉండేది. She's giving you back your same medicine, dude. How does it feel? The same way you left her and walked away, she's doing the same now. You gotta go after her, dude. Conscience bothering you or your heart with him? Yeah, no. హాయ్, Oh. హ్యాపీ బర్త్డే విక్కీ. నా పుట్టినరోజుకి నువ్వు నా పక్కనే ఉంటే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యానో తెలుసా? I like the call back to పుట్టినరోజుకి this. నీ పక్కనే ఉందాం అనుకున్నాను. I appreciate this scene. నువ్వేమో ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటావు. అయ్యో ఎంగిలి, పర్లేదులే. అప్పటికి మన ఎంగేజ్మెంట్ అయి ఉంటుంది కదా. యూ విల్ బి మై హాఫ్ హస్బెండ్. నీకు అంతే హ్యాపీనెస్ ఏం చేసి ఇవ్వగలనా అని రీసెర్చ్ చేస్తే నీ గురించి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ తెలిసింది. ఈ రోజు నుండి నీకేది ఇష్టమో నాకు అదే ఇష్టం. నీకు ఇష్టం లేనిది నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఈ విషయం మా బావకు చెప్తే నీకేమన్నా పిచ్చా, ఊరు డాన్సు అన్నీ వదిలి ఎలా సంతోషంగా ఉంటావని అడిగాడు. పాపం వాడికేం తెలుసు. ఒకప్పుడు అవే నా ప్రపంచం, ఇప్పుడు నువ్వే నా ప్రపంచం అయ్యావు. నిజం విక్కీ, He's feeling the same thing and he's just not sure yet, probably. నేను లేను. Maybe this might wake up ఎంత his అని అడిగితే, conscience. కానీ ఈ గుండె కొట్టుకుంటున్నంత వరకు నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను. లవ్ యూ విక్కీ. Wow. లవ్ యూ ఫర్ ఎవర్. His ideology is being challenged. నువ్వు లైఫ్ని ఎంత అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే అంత ఎక్కువ మంది నీతోనే ఉంటారు. Good call back there as well.
దే ఆర్ రైట్ విక్కీ. అనుభవం కన్నా నమ్మకమే గొప్పదని నిరూపించావు. నేను ఓడిపోయి ఉండొచ్చు ఈ పందెంలో, కానీ ఒక తండ్రిగా గెలిచాను. ఇక నా కూతురు భవిష్యత్తు గురించి నాకు ఎలాంటి భయం లేదు. సారీ యంగ్ మ్యాన్, నిన్న అపార్థం చేసుకున్నాను. లేదు సార్, నేనే మిమ్మల్ని హర్ట్ చేశాను. నేను గెలవడే లైఫ్ అని నమ్మాను. అలాగే కెరియర్లో గెలుచుకుంటూ వచ్చాను. నేను కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి మీతో పందెం కాశాను. కానీ పందెంలో గెలవడానికి ట్రై చేసిన ప్రతిసారి లైఫ్లో నిజమైన గెలుపేంటో అర్థమైంది సార్. నేను మారానన్న సంగతి నాకే తెలీదు, మ్యాగీ చెప్పేదాకా. ఈ మార్పు కరెక్టా కాదా అని ఆలోచిస్తే ఈ విషయం తెలియక మా నాన్న ఎన్నో ఏళ్ళు బాధ పెట్టాను. బాధ నోచుకున్నాడే తప్ప నన్ను ఎప్పుడు దూరం చేయలేదు. ప్రియ నన్ను ప్రేమించింది. ఎంత ప్రేమించిందంటే నా కోసం తన ప్రపంచాన్ని వదిలేసింది, నన్ను గెలిపించడం కోసం. Yeah, she will and give you up as well. For the sake for you to be happy. Oh, I get take a knife for you, dude. And you walk away from that woman, right? అలాంటి ప్రేమ నువ్వు నాకు కరెక్ట్ కాదని వదిలేసి వచ్చేసాను. బాధ అనిపించలేదు. ఈరోజు ప్రియ నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంటే You feel that today? ఆ రోజు తను ఎంత బాధ పెట్టానో అర్థమైంది. Yeah, you see, come wrong full circle. He get back his own treatment now. Not intentionally, but she didn't do it intentionally, but మనల్ని yeah. మార్చుకోవడం తెలిసింది. ఒకళ్ళకొకళ్ళు పర్ఫెక్ట్ అవడమే పెళ్ళని తెలిసింది. ఒకప్పుడు నచ్చించేయడానికి ఎవరు హర్ట్ అయినా పట్టించుకునేవాడిని కాదు. చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు ఎవరిని హర్ట్ చేయకూడదు, అందరినీ Now your conscience bothering you for every little wrong thing you do. నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ తాతయ్య. She understand. యు ఆర్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ హస్ హ్యాపెన్ టు మీ వికీ. నువ్వు కలవకపోతే నేను ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండేదాన్నేమో. అభిప్రాయాలు కలిస్తే ప్రేమను కొన్నా, మనసులు కలిస్తేనే ప్రేమని అర్థమయ్యాక. We are not made for each other, Vicky. That's right. But still I'm happy. Seriously, I'm happy. ఎందుకో తెలుసా? I guess she has to go through her own, ఇప్పటిదాకా నా వరల్డ్ లో నేను cycle as ఒక్కదానే well. ఉన్నాను. ఇవాల్టి But she నుంచి probably realized she needs people in her life now too. So thanks to Vicky. But నాన్న so be it. I guess she used to do that as a kid. By the time you take your plane and go and look for your woman, but she gone back in there, but go after the వాస్తవం woman. ఏమిటో తెలుసుకున్నావు. ఐఎమ్ హ్యాపీ. She gain, she family now. You go and get your own. థ్యాంక్ యూ వికీ. ఇదంతా నీ వల్లే. నువ్వు ఇక్కడ ఎవరిని బాధ పెట్టి వెళ్ళట్లేదు. Yeah, that's true. బంధాలను కలిపి వెళ్తున్నావు, బాంధవ్యాలను పెంచి వెళ్తున్నావు. ఇన్ఫాక్ట్ యు హావ్ మేడ్ That kind of wrapped up really nice and a little bold, eh? Why come and challenge you what's going on? God, look how beautiful this woman is now, boy. She just playing out again. Oh, girls will be girls. చేపలు గాల్లో ఎందుకు ఎగరో? Bringing gift, you bring dog, puppy, all kind of thing. ఓడలో నేల మీద ఎందుకు వెళ్ళవరా? And happy passport, right? She pretending, boy. She in love with you.
We know how to crack joke as well. కెరియర్లో గెలవాలంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా కష్టపడాలి. అలా అయితేనే గెలుస్తాం. కానీ రిలేషన్షిప్స్లో ఎదుటివాడి కోసం ఓడిపోవడం కూడా గెలిపే. ఎందుకంటే ప్రతిగా వాళ్ళు ప్రేమను పొందుతాం. ఇదే నేను తెలుసుకుంది. దిస్ ఇస్ వికీ అండ్ దిస్ ఇస్ మై స్టోరీ. Alright, so that is alright guys, so we have finally reached the end of this movie, and before I give my rating for the film, I'll make a few comments here, and my rating will be based on the fact that this movie is a rom-com, so I'm not going to judge this film as a Kantara movie or as a Charlie 777 Charlie that is, or an RRR. I'm not going to judge it like those sort of films because it's a rom-com, it's a different genre of movie. Alright, so the things that I enjoyed in the movie, I would say, is Kajal Aggarwal. I think her performance in the entire movie is what is the shining light in the film. She was really, I thought, was outstanding in terms of all in the entire cast. Prabhas, on the other hand, yes, he looked attractive, he looked handsome, he looked dashing in many of the scenes. I just not sure if it's the dubbing. I'm not sure if I really enjoyed or the delivery. However, he was not bad, but I still think that Kajal Aggarwal was the outstanding one between them both. However, they both had great chemistry together, and I enjoyed all these scenes with them. I wish we could have had more with them, but together they were fantastic. In terms of the cinematography, I really enjoyed it, especially the scenes that when they were back in India. Those scenes was really fun and beautiful to watch because of the cinematography, all the mountain range in the backdrop and the wide shots and all that. It really looked pleasant to the eye. So those are the things that I enjoyed. I also thought that while the film is a slow movie and it is not a deep and over emotional film, and while it may felt a bit what you will say melodramatic at the end, it's fine. But I thought that the writing in certain places was outstanding in terms of some of the arguments of the reasoning behind like Vicky's ideology and the way he was thinking. You could get that. I thought some of those things was really enjoyable and made sense. I thought that most of the acting was somewhat grounded and I enjoyed that, but what I did not enjoy was the comedy. The comedy between the uncle from Priya's side and then the brother-in-law from Maggie's side, they didn't need to be in this movie. They should have not have them at all. I thought they just killed and slowed down the movie when they could have just left them out and the film might have been felt a bit more together. Even though I watched this film in separate days, the scenes that I did, except for two of the scenes I did it on the same day, I enjoyed the way how the story progressed and in terms of the character of Vicky. And while you may not have liked his character in the beginning, you enjoy the ride and the journey of his change to how he felt at the end of the movie, and it felt, I would say, believable. Sometimes someone needs to point out certain things in your life. In this case would have been Maggie who pointed it out to him, and then he realized, listen, I've been wrong about this thing. So I like that. Those are things that was enjoyable in the film, even though it was a slow movie, and even though that the film, as I already stated, is not emotional, not going to move you, not going to make you cry, I did enjoy it, and I think what helped me enjoy it is that I was doing it in different days, except for, as I said, the comedy within the two uncles. I just, oh gosh, they were frustrating to watch. What I also enjoyed was some of the songs. There was an emotional song before this particular scene that we started off today. It's a beautiful song, I really enjoyed that song. And then there was a song where Vicky sang with the entire family, so I really enjoyed some of those songs. Yeah, so overall I thought the film did pretty well. I would say it's a one-time watch. It's not something you're going to revisit and rewatch because it's a rom-com. It's somewhat predictable. It's somewhat know where the story may go. It tied it up nicely in a bow at the end of it. Nobody got hurt. Probably they should have have someone getting hurt. Yeah, but it didn't mean for that aspect.
So overall, I will give this film between 0 and 10. I'll give it a 7 in terms of it being the genre that it is. Although it was slow, as I said, I find myself still enjoying the movie, and I enjoyed a lot of other things in the film as well, as I've already mentioned. Right, so my rating for this movie is 7 out of 10. I know some of you might be baffled why. I think what helped, as I already said, is the sitting in different days to watch the scene, so I was more relaxed and I enjoyed it, and I spent time, much more reading the material or the lines and the subtitles. Yeah, so I think that helped a lot. I think if I had watched it in one sitting, I may have gotten annoyed more with those two comedy characters that didn't work in the movie. But yeah, and might have downgraded the film probably to a 6.5 or even a 6. But no, I think a fair score for this in terms of my enjoyment and even the message in it, even with the melodramatic scenes at the end, I still give it a 7. All right, I think that's fair. Anyway, guys, so that's my comment, that's my rating for this film. For those of you who would have watched the entire series, I would like to say thank you for doing that. I really appreciate it, because it do take some time to put these reactions up, and they often do get blocked, and that's why we have to chop it up so many times in different places with the hope that it can stay up for those who are following the series. All right, and hopefully this one can stay up as well. Anyway, guys, thank you so much for stopping by today. And if you do like this video, and if you did like this film, you could let me know in the comment section down below. All right, so wherever you guys are in the world, do stay safe, remain in good health, and I'll see you soon with another reaction very soon. Do take care and have a great day and a productive week ahead. Peace out.